Yes. So second chapter, fuels and lubricants. Sorry, not lubricants, only fuels. Lubricants part లేదు యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు lubricants ఉండేది, ఇప్పుడు lubricants part లేదు, ఓన్లీ fuels. రైట్. సో ఈ చాప్టర్లో మనం ఏమేంటి టాపిక్స్ కవర్ చేస్తాం అనేది బ్రీఫ్కి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం టాపిక్స్లోకి వెళ్దాం. ఫ్యూయల్స్లో ఫస్ట్ మనం 3 types ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ని, ఐ మీన్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్, లిక్విడ్ ఫ్యూయల్స్, గ్యాసియస్ ఫ్యూయల్స్ ఉంటాయి. దాంతోపాటుగా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ, న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్స్ గురించి కూడా ఈ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా సోలార్ ఎనర్జీ ఉంది, బట్ సోలార్ ఎనర్జీ థర్డ్ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ పార్ట్, సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్. మీన్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ కంటే ముందు ఇంట్రడక్షన్ టు ఫ్యూయల్స్ ఉంటుంది, బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత కెలరిఫిక్ వాల్యూ, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఉంటుంది. దెన్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్. సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ లో డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ calorific value by bomb calorimeter. Second one, analysis of coal, because coal is a solid fuel. Analysis of coal. Analysis of coal lo mali 2 types untayi. Proximate analysis. Second one, ultimate analysis. Proximate analysis and ultimate analysis. Third one, manufacturing of metallurgical coke. Manufacturing of metallurgical coke by Otto Hoffmann's byproduct own process. So these 3 topics to be covered in solid fuels. Second topic, liquid and gaseous fuels. So liquid fuels lo cover chese topics enti. First point, introduction, general introduction ఎట్లానే ఉంటుంది. అది కాకుండా ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను. జనరల్ ఇంట్రడక్షన్ టు liquid fuels, petroleum, origin of the petroleum, types of hydrocarbons present in the petroleum, etc. ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత రిఫైనింగ్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్. రిఫైనింగ్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో. Refining of crude oil, having 3 stages. One is removal of water content, salt water, brine solution from the crude oil. The second one, removal of other impurities like sulfur content, corrosion causing substances, etc. Third one, fractional distillation. These are the 3 steps involved in the refining of crude oil. Next, the second one is synthetic petrol, manufacturing of synthetic petrol. Synthetic petrol, manufacturing of synthetic petrol. Synthetic petrol lo 2 topics unnai. One is Bridges process. Second one, Fischer-Tropsch process. Bridges process and Fischer-Tropsch process. Next, third one, knocking characteristics of gasoline and diesel oil. Knocking characteristics of gasoline. Gasoline means petrol and also diesel oil. Very important. Mechanical engineering students, meeku ee chapter చాలా important. మనం ప్రతిదీ అంటే మీన్ స్టార్టింగ్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ కానీ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్స్ కానీ
ఎస్పెషల్ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్స్ లో మన ఈ నాకింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఆటోమొబైల్స్ లో 2 wheels లో కానీ 4 wheels లో కానీ డ్యూరింగ్ ది బర్నింగ్ ఆర్ కంబషనింగ్ ఆఫ్ ది పెట్రోల్, how knocking occurs, how can we reduce the knocking characteristics of the gasoline, right? What is the influence of structure of the hydrocarbon on the knocking? ఇవన్నీ కూడా ఈ టాపిక్ లో నేర్చుకుంటాం, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ మీకు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, రైట్? నెక్స్ట్ 4th టాపిక్ ఎల్పిజి అండ్ సిఎన్జి. రెండు సపరేట్ గా ఉంటాయి కానీ నేను సింపుల్ ఒకే టాపిక్ లో చెప్తున్నాను. ఎల్పిజి అండ్ సిఎన్జి, లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ అండ్ కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్. సో లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ కంపోజిషన్ ఏంటి, అప్లికేషన్స్ ఏంటి, బ్రీఫ్ గా ఉంటుంది. ఎల్పిజి సిఎన్జి అనేది చిన్న టాపిక్, బ్రీఫ్ గా జస్ట్ వాట్ ఆర్ ది కెమికల్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ది ఎల్పిజి అండ్ సిఎన్జి, మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో, ప్రాపర్టీస్, ఈ టాపిక్స్ అన్ని దీంట్లో డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ వన్, 3rd one, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఆర్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్స్. సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీలో ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ జనరల్ గా ఉంటుంది, ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంది. న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ, హౌ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ జనరేటెడ్. న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ జనరేటెడ్ బై ది చేంజెస్ in nucleus of the atoms, especially in nuclear fission reaction. For example, if you take a isotope like uranium 238, that uranium 238, by bombarding that uranium 238, split into smaller fragments, barium, krypton, and also release 3 number of neutrons. At the same time, it release some amount of energy. The mass difference, the mass of the uranium 238 is not equal to the mass of the barium, krypton, and 3 neutrons. The mass difference or mass defect emit in the form of energy. That energy is called as nuclear energy. The difference between the nuclear energy and other energy like chemical energy, for example, if you take the fuels, coal or petrol, etc., on burning, by oxidation, by chemical reaction, by chemical oxidation, the energy is released, right? So but here in that process there is no change in the nucleus, but here in the nuclear energy change takes place in the nucleus, right? The center of the nucleus involved in the reaction, but in the other chemical reaction, center of the nucleus cannot involved in the reaction, just electrons involved in the reaction. By losing the electrons or taking the electrons, whatever it is, by sharing of electrons, we may get the covalent bond or ionic bond, molecular bond, intermolecular forces, etc. But here the chemical, here the reaction involved by the center of the nucleus, so that the energy is called as nuclear energy. The energy is released by the changes takes place in the nucleus, so that it is called nuclear energy. సో ఇదంతా ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ మనం నేర్చుకుంటాం. ఆల్రెడీ మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో మీకు సమ్ ఐడియా ఉంది. ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ లోయర్ క్లాసెస్ లో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంది. సో ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఉంటుంది. సో ఇంట్రడక్షన్ లో మాస్ డిఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు mc స్క్వేర్ ఈక్వేషన్, హౌ ద మాస్ డిఫరెన్స్ ఎమిట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ లో మనం న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ కూడా నేర్చుకుంటాం. That another important topic or question in the nuclear energy is atomic pile. That means nuclear reactor. It is nothing but nuclear power reactor. Construction and working. How nuclear power reactor should be constructed. What are the elements are required during the nuclear fission reaction. That means fuel elements, control rods, moderator, కూలెంట్ ఎక్సెట్రా. ఇవన్నీ కూడా మనం అక్కడ ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ టాపిక్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో నేర్చుకుంటాం అన్నమాట, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. సో ఈ టాపిక్స్ మనం ఈ చాప్టర్ లో నేర్చుకుంటున్నాం, రైట్? అర్థమైంది కదా మీకు? సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ కంటే ముందు ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ కూడా ఉంటుందని చెప్పాను. ఇంట్రడక్షన్ అయిన తర్వాత డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కెలరిఫిక్ వాల్యూకి వెళ్తాం. తర్వాత ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ కోల్ చెప్తాను, అది కూడా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ కోల్,
మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ranking of coal. That means the wood during the fossilization it may change from wood to anthracite by transforming and wood to anthracite, and during the transformation we may get different types of stages, lignite, bituminous, right, subbituminous, peat, etc. ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ టాపిక్ లో డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? ఓకే, సో ఈ టాపిక్స్ మీరు నోట్ చేసుకున్నారు కదా. స్క్రీన్ చేంజ్ చేస్తున్నాను, మీకు కనబడుతుంది కదా, లేకపోతే ఇంకా ఫస్ట్ స్క్రీన్ లోనే ఉందా? ఇప్పుడు ప్రెజెంటేషన్ షేర్ చేశాను, చేంజ్ అయిందమ్మా? ఎస్ ఎస్, ఓకే, రైట్ రైట్. fuels introduction and about the solid fuels. Fuel is a substance that produces fuel energy either through combustion or through nuclear reaction. Already మనం డిస్కస్ చేసాము. సో కంబషన్ అనేది కెమికల్ రియాక్షన్ అవుతుంది. Through nuclear reaction is nucleus involved in the reaction. So here an important property of the fuel is that the energy is released in a controlled manner and can be used economically for domestic and also industrial applications, industrial purposes. Example vachesi wood, coal, petrol, kerosene, diesel, LPG, CNG, etc. All these are the examples for the fuels, right? So here in the see the second point, a fuel is defined as any substance used to produce, any substance used to produce heat or power by the combustion. Combustion is nothing but an oxidation process. Combustion is nothing but an oxidation process. Combustion is nothing but an oxidation process. Right. So, for example, fuel plus oxygen. See the equation: fuel plus oxygen gives rise to combustion products plus heat energy. So, for example, carbon plus oxygen gives rise to carbon dioxide. Carbon present in the fuel, take the oxygen present in atmospheric air, it is converted into carbon dioxide. Taking of oxygen is called as oxidation. We already know that. So the atmospheric oxygen utilized in the combustioning process, taking of oxygen takes place, so that the reaction is called as, the combustion process is called as oxidation, simply, right? In this process, an amount of heat energy is also liberated. In the same way, hydrogen is also combustible matter. H2 plus O2 gives rise to H2O plus heat energy, right? So it is simply the reaction of substance with oxygen and converts the chemical energy into heat and also light energy. Heat energy and also light energy. At the same time, emit the gases carbon dioxide, here water vapor. Okay, right. Next, classification of the fuels. How the fuels are classified? Fuels are classified into two types, based on the physical state and also based on the occurrence. Based on the physical state, almost rendu equal, but rendu same, కాకపోతే ఏంటంటే జస్ట్ మనం దాన్ని లిటిల్ బిట్ స్మాల్ చేంజెస్ ఆ స్టేట్స్ ని బట్టి మనం సెపరేట్ గా చెప్పాం. యాక్చువల్గా రెండు సేమ్, సెపరేట్ గా మనం ఏమి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. For example, so solid fuel based on the physical state and based on the physical state, solid fuel, liquid fuel, gaseous fuel. Example vachesi solid fuel ki wood, coal, petroleum, natural gasoline, right? Crude oil, crude petroleum, natural gasoline, liquid fuels ki. Next, gaseous fuel ki example natural gas, the methane gas, right? Based on the occurrence,
ప్రైమరీ, సెకండరీ. ప్రైమరీ ఫ్యూయల్స్ అంటే న్యాచురల్ గా వచ్చేటువంటి ఫ్యూయల్స్ ని ప్రైమరీ ఫ్యూయల్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి వుడ్, కోల్, పెట్రోలియం, న్యాచురల్ గ్యాస్, ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ ఫ్యూయల్స్ అన్నమాట. అంటే ప్రైమరీ ఫ్యూయల్స్ మళ్ళీ 3 టైప్స్ లో చెప్పొచ్చు. యాక్చువల్ గా ప్రైమరీ, సెకండరీ అని పెట్టేసి ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రైమరీ ఫ్యూయల్స్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఫిజికల్ స్టేట్: సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసియస్. ప్రైమరీ ఫ్యూయల్ లో సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ కి వచ్చేసరికి వుడ్, కోల్ చెప్తాం. అంటే న్యాచురల్ గా ఫార్మ్ అయ్యేటువంటి మెటీరియల్స్, మనం తయారు చేసింది కాదు, లేకపోతే మనం మోడిఫై చేసింది కాదు, న్యాచురల్ గా ఫార్మ్ అయినటువంటి మెటీరియల్. సెకండ్ వన్ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ కి ఎగ్జాంపుల్ క్రూడ్ ఆయిల్, క్రూడ్ పెట్రోలియం, naturally prepared by fossilization of the dead animals and plants under deep earth crust and deep earth crust at high temperature and pressure. Third one gasoline, gaseous fuel. Gaseous fuel example is natural gas, methane gas. Mostly the natural gas is associated with the crude oil, petroleum oil తో పాటుగా అసోసియేట్ ఉంటుంటే మనం మైనింగ్ చేసేటప్పుడు పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో పెట్రోలియం కి పైన ఒక లేయర్, గ్యాసియస్ లేయర్ విత్ హై ప్రెషర్ అరేంజ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఎక్కడైతే పెట్రోల్ పడుతుందో, పెట్రోల్ ఉన్న ఏరియాస్ దగ్గర న్యాచురల్ గ్యాస్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది. ఇవి న్యాచురల్ సోర్స్. మరి ఇవేంటి సెకండరీ ఫ్యూయల్స్ ఏంటి? డిరైవ్డ్ అన్నమాట. సెకండరీ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ప్రైమరీ ఫ్యూయల్స్. అంటే డైరెక్ట్ గా ప్రైమరీ ఫ్యూయల్స్ ని కొన్ని కేసుల్లో యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని పెట్రోలియం ఆయిల్ తీసుకుంటే, క్రూడ్ ఆయిల్ న్యాచురల్ ఫ్యూయల్, డైరెక్ట్ గా మీరు ఏమి యూజ్ చేయడానికి ఉండదు. దాన్ని మనం ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్, రిఫైనింగ్ చేసి, ప్యూరిఫై చేసి, ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ చేసి we separate some of the products from the crude oil. Then the separated products are useful in various applications like petrol, diesel, kerosene oil, petroleum naphtha, LPG, liquefied petroleum gas. All these substances, all these factors are separated by fractional distillation from the primary fuel, that is crude oil. So secondary fuels are mostly useful, especially in liquid and gaseous fuels, so and also solid fuels lo manam coal primary fuel ani cheptunam. Actually coal contains some of the impurities like sulfur content, nitrogen content, right, excess moisture content, etc. So due to presence of these unwanted substances in the coal, it leads to some disadvantages in especially metallurgical process. So we need to change the coal, we need to convert the coal into a high quality fuel that is called coke. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ మెటలర్జికల్ కోక్ ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను ఒక టాపిక్. సో కోల్ నుంచి మనం కోక్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ప్రైమరీ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ న్యాచురల్ ఫ్యూయల్స్, న్యాచురల్లీ అక్కరింగ్ మెటీరియల్స్. సెకండరీ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ప్రైమరీ ఫ్యూయల్స్. అంటే దీని నుంచి మనం తీసుకుని తయారు చేయటం ఉండదు, చేంజ్ చేస్తాం, కన్వర్ట్ చేస్తాం అనమాట. అంటే కొన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్, కొన్ని చేంజెస్, అంటే హై టెంపరేచర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళడం, లేకపోతే స్మాల్ చేంజెస్, లేకపోతే ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్, అంటే వేపరైజ్ చేసి దాన్ని కండెన్స్ చేస్తూ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర కండెన్సేషన్ చేసి సెపరేట్ చేయడం కానీ ఇట్లా చేస్తాం అనమాట. అంటే మీరు కెమికల్ చేంజెస్ ఏం చేయరు కానీ, బట్ దీస్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది primary fuels. Secondary fuels are derived from the primary fuels. So this is about the classification of the fuels. So next point, characteristics of the good fuel. So ఇప్పుడు మనం ఫ్యూయల్ ని either solid fuel or liquid fuel or gaseous fuel, మన ఫ్యూయల్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఆ ఫ్యూయల్ కు ఉండాల్సినటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? రైట్, ఫస్ట్ పాయింట్, it should ignite easily. అంటే మనం బర్నింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫాస్ట్ గా ఇగ్నిషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే ఇగ్నిషన్ చేయడానికే మనం ఎక్కువ టైం తీసుకుని దాని గురించి ఎక్కువ మనం హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్, అంటే అంత సూటబుల్ కూడా కాదు. ఇట్ షుడ్ ఇగ్నైట్ ఈజీలీ. ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఫ్యూయల్ ఎట్ విచ్ ఇగ్నిషన్ స్టార్ట్స్ అండ్ కంటిన్యూస్ టు బార్న్ వితౌట్ ఫర్దర్ అడిషన్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్. Ignition temperature ante the temperature of the fuel at which ignition starts and continues to burn without further addition of the heat is called ignition temperature, right? So and also it should be moderate for good fuel. Ignition temperature should be moderate for good fuel. And ignition temperature ఎక్కువ ఉండకూడదు, తక్కువ ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ignition temperature, low ignition temperature ఉంది అనుకోండి, అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర చాలా ఫాస్ట్ గా ఇగ్నైట్ అయిపోతుంది అనుకోండి, ఇట్ లీడ్స్ టు ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్. సో డెఫినెట్ గా మోడరేట్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఉండాలన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పెట్రోల్ తీసుకోండి, పెట్రోల్ చాలా కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి.
ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అది మనం హీట్ కండిషన్ లో ఉంచాం అనుకోండి, వేపరైజ్ అయిపోతుంది. ఏదైనా చిన్న స్పార్క్ వస్తే ఇమీడియట్ గా ఫైర్ క్యాచ్ చేసి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అదే మీరు కోల్ కానీ లేకపోతే ఇంకోటి వేరేది, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ డీజిల్ తీసుకున్నారనుకోండి, డీజిల్ అంత ఈజీగా బర్న్ అవుతుంది. డీజిల్ ఈజీగా బర్న్ అవుతుంది, ఎందుకంటే డీజిల్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ మోర్ దెన్ 250 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. సో డీజిల్ అంత ఈజీగా ఇగ్నిషన్ స్టార్ట్ అవ్వదు. సో పెట్రోల్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి 40 డిగ్రీస్ అయితే డీజిల్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ 250 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్. అంటే దాన్ని ఇనీషియల్ గా ఇగ్నిషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి కొంత టైం పడుతుంది అనమాట. ఫాస్ట్ గా ఇగ్నిషన్ స్టార్ట్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ది డీజిల్. సో అందుకనే డీజిల్ ఇంజన్ వేరు, పెట్రోల్ ఇంజన్ వేరు. డీజిల్ ఇంజన్ వచ్చేసి కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ ఇంజన్ ఉంటుంది. పెట్రోల్ ఇంజన్ వచ్చేసి స్పార్క్ ఇగ్నిషన్, అంటే జస్ట్ స్పార్క్ ఇస్తే ఇగ్నిషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, బర్నింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇగ్నిషన్ మీన్స్ కంబషనింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. బట్ డీజిల్ ఇంజన్స్ అట్లా జరగదు, అందుకని దాన్ని కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ ఇంజన్ అంటే. బోత్ ఇంజన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో మనం డీటెయిల్ గా తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్, మీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కి ఈ టాపిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ మనం వీటిలో కెమిస్ట్రీలో ఈ పార్ట్స్ మీరు కొంత ఐడియా వస్తే తర్వాత ఫర్దర్ గా మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్స్ లో చదివేటప్పుడు కొన్ని టాపిక్స్ డెఫినెట్ గా వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. రైట్. సో సెకండ్ పాయింట్, it should give out a lot of heat, that is its specific heat should be high. అంటే బర్న్ చేసినప్పుడు, అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చాం కార్బన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ గివ్స్ రైజ్ టు CO2 ప్లస్ హీట్ ఎనర్జీ. Hydrogen plus oxygen gives rise to H2O plus heat energy. So it should give high amount of heat energy. That means high calorific value. It should have high calorific value. The next one, it should have low smoke and a combustible matter such as ash content. తక్కువ స్మోక్ రావాలి బర్నింగ్ చేసేటప్పుడు. కంబస్టిబుల్ మ్యాటర్ అంటే వేస్ట్ మ్యాటర్, నాట్ కంబస్టిబుల్ మ్యాటర్. నాన్ కంబస్టిబుల్ మ్యాటర్ షుడ్ బి వెరీ లెస్. It should not give out harmful combustion products. This property depends upon the nature of the elements present in the fuel. అందుకే చెప్పాను మీకు, కోల్ లో సల్ఫర్ కంటెంట్ ఉంటుంది. It leads to emission of the oxides of sulfur. These oxides of sulfur leads to formation of acid rains, environmental pollution causing. So ఎలిమెంట్స్, మన న్యాచురల్ ఫ్యూయల్స్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ కూడా మన కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి. అవి వాటి వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, హౌ కెన్ వి రిడ్యూస్, హౌ కెన్ వి రిమూవ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్యూయల్స్ ఎక్సెట్రా, ఇవి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ రెడీలీ అవైలబుల్. రైట్, ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ రెడీలీ అవైలబుల్. ఇప్పుడు చూడండి, యాక్చువల్ గా మన పెట్రోల్ కాస్ట్ కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజింగ్ అవుతానే ఉంది. ఇప్పుడు 101 రూపీస్ దాటేసింది కూడా ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు మనం అంత ఎక్స్పెన్సివ్ గా పెట్రోల్ ఏమో కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఎక్కువ అమౌంట్ దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలంటే కొద్దిగా డిఫికల్టీ అవుతుంది. అంటే కొంతమందికి బాగా డిఫికల్టీ అవుతుంది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. డీజిల్ కానీ పెట్రోల్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ సోర్స్ అన్నమాట. నౌ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు థింక్ అండ్ ఆల్సో హార్వెస్ట్ renewable energy sources. Now we are using continuously non-renewable energy sources. These are non-renewable energy sources. Petrol, diesel, kerosene oil, LPG, CNG, all these are non-renewable energy sources, because these fuels are farmed by the fossilization of the dead animals and plants and the deep earth crust at higher temperature and pressure by the influence of radioactive elements over a millions of years, not tens of years, hundreds of years, thousands of years. It took millions of years. So it is highly impossible to regenerate these fuels, fossil fuels. So now we have to think of other alternative energy sources like solar energy, wind energy, and also other type of energy sources. And how can we take as much as energy from the sun radiation and also wind etc. దానికి టెక్నాలజీస్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ అంతా కూడా యాక్చువల్గా మీరు భవిష్యత్తులో నెక్స్ట్ చేయాల్సిన రీసెర్చ్ అంతా కూడా ఇదే దీని మీదే ఉంటుంది. రీసెర్చ్ చేయడమే కాదు, దానికి సంబంధించిన ప్రోటోటైప్స్, సంబంధించిన డివైజెస్ ని, మోడలింగ్ డివైజెస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయటం, ఈజీగా మనం ఎక్కువ ఎనర్జీని ఎలా హార్వెస్ట్ చేయాలనే దాని మీద మనం ఎక్కువ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫ్యూచర్ రీసెర్చ్ అంతా కూడా దాని మీదే ఉంటుంది. మీకు ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఎక్కువ దాని మీదే ఉంటుంది అనమాట. అట్లానే
in electrical vehicles. సో ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ అంటే ఇప్పుడు మేజర్ డ్రాబ్యాక్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూయల్ పెట్రోల్ డీజిల్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి, అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద కాస్ట్, ఇవి కంటిన్యూస్ గా యూసేజ్ లో సోర్సెస్ తగ్గిపోతున్నాయి కాబట్టి ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ సోర్స్ లో ఎస్పెషల్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఇప్పుడు మనకి డొమెస్టిక్ అప్లికేషన్స్ లో అయితే సోలార్ ఎనర్జీ లేకపోతే విండ్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి మరి ట్రాన్స్పోర్ట్ లో సోలార్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకోవడం అంటే ఆ ఎనర్జీని ఎక్కడైనా సమ్ ప్లేస్ లో స్టోర్ చేసుకున్నటువంటి సోలార్ ఎనర్జీని మనం ఛార్జ్ చేసుకుని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఫార్మేషన్ లో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసి బ్యాటరీస్ లో స్టోర్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఉపయోగించుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే బ్యాటరీస్ అన్నమాట. సో కన్స్ట్రక్ట్ హై క్వాలిటీ బ్యాటరీ, అంటే హై క్వాలిటీ బ్యాటరీ అంటే సింపుల్ గా ఎక్కువ ఛార్జింగ్ ఉండాలి. అంటే ఒక 10 కిలోమీటర్స్ 20 కిలోమీటర్స్ వెహికల్ రన్ వెళ్ళిన తర్వాత మధ్యలో మళ్ళీ ఛార్జింగ్ డౌన్ అయిపోవడం కాకుండా ఒక 100 కిలోమీటర్స్ 150 కిలోమీటర్స్ కంటిన్యూస్ గా వన్స్ ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత 100-200 కిలోమీటర్స్ కంటిన్యూస్ గా వెహికల్ ట్రావెల్ అయ్యేలాగా డివైజెస్ మెయిన్ బ్యాటరీస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం. బ్యాటరీ టెక్నాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఎక్కువ దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది హై క్వాలిటీ బ్యాటరీస్. ఆ బ్యాటరీస్ లో యానోడ్స్, క్యాథోడ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో టెక్నాలజీ ఏదైనా కూడా టెక్నాలజీకి బేస్ ఏంటంటే కెమిస్ట్రీ అన్నమాట. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, యానోడిక్ మెటీరియల్ ఏంటి, క్యాథోడిక్ మెటీరియల్, ఎలక్ట్రోలైట్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్, బ్యాటరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఎట్లా చేస్తాం, రైట్? సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఈ టాపిక్ మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, it should have low ash content. Ash reduces the calorific value. Low ash content undalani cheptunnaru. Ash reduces the calorific value of the fuel, causes hindrance to the flow of air and heat, reduces the specific heat and leads to unwanted disposable problems. అంటే యాష్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ డిస్పోజ్ చేయడం, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ పవర్ ప్లాంట్స్ లో, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ మనకి వైజాగ్ ఎన్టీపీసీ కావచ్చు, విజయవాడ వీటీపీసీ కానీ, ఇవి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే కొన్ని ప్రైవేట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ లో కానీ ఈ కోల్ ని బాండ్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్ యాష్ ని డిస్పోజ్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అన్నమాట, రైట్? సో దానికి కూడా ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి? యాష్ ని డైరెక్ట్ గా అట్లా వేస్ట్ గా పడేయకుండా యాష్ ని వేరే కన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్ కింద ఏమైనా కన్వర్ట్ చేయొచ్చా బై యాడింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది బైండింగ్ మెటీరియల్స్. యాష్ కి కొన్ని బైండింగ్ మెటీరియల్స్ యాడ్ చేసి దాన్ని బైండింగ్ ఏజెంట్ కింద కన్వర్ట్ చేసి దాని మీద కూడా రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో మనం దేన్ని వేస్ట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఈ యాష్ కంటెంట్ ఎక్కడ డిస్పోజ్ చేస్తాం? డిస్పోజ్ చేయడం పెద్ద ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఫైనెస్ట్ మెటీరియల్, అది బాగా ఫైన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది, అది ఈజీగా ఎయిర్ లో మిక్స్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది, దానివల్ల ఎయిర్ పొల్యూషన్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి. మనం అన్నిటిని కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి, కేర్ఫుల్ గా ఈ టాపిక్స్ ని డిస్కస్ చేయాలి, రైట్? సెకండ్ వన్, okay, that is about the characteristics of the good fuel. Now another important point, calorific value. That means meeku second or third point cheppanu meeku, fuel should release high amount of heat energy, so that can be expressed by the calorific value, right? The amount of how much amount of heat energy liberated by the fuel sample, that can be expressed by the calorific value. ఒక యూనిట్ ఉండాలి కదా, దాన్ని మనం calorific value లో చెప్తాం. మనం calorific value of the fuel is the total quantity of heat liberated, heat liberated by complete combustion of a unit mass of fuel, or volume of the fuel, a unit volume of the fuel. Like, and when gas మనం లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ తీసుకుంటాం లేకపోతే గ్యాసియస్ ఫ్యూయల్ తీసుకుంటాం, వాటికి కూడా మనం ఈ డెఫినేషన్ చెప్తున్నాం. calorific value of the fuel is the total quantity of the heat liberated by complete combustion of the unit mass of the fuel is called as calorific value. It can be expressed especially for solid fuels in terms of calories per grams, kilocalories per grams, joules per kilograms. These are the units for the solid fuels calorific value. Mostly మనం calories లోనే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం, calories per grams, kilocalories per kilograms అని చెప్తాం, రైట్? సిజిఎస్ కానీ ఎంకేఎస్ యూనిట్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట, రైట్? నెక్స్ట్,
So calorific value classified into two types, higher calorific value and also lower calorific value, right? Higher calorific value, lower calorific value. So higher calorific value, it is higher calorific value, it is the total amount of heat liberated by complete combustion of a unit mass of the fuel is called as higher calorific value, and the products of combustion have been cooled to the room temperature. Higher calorific value ante deeniki మనం ఇంకేమని చెప్పొచ్చు అంటే higher calorific value ని total calorific value అని కూడా చెప్పొచ్చు. Total calorific value, higher calorific value, total calorific value, లేకపోతే దీన్ని గ్రాస్ calorific value అని కూడా పిలుస్తారు. GCV, గ్రాస్ calorific value అని కూడా పిలుస్తారు. ఓకే, డెఫినేషన్ క్లియర్ గా చూడండి. టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లిబరేటెడ్ when a unit mass of the fuel is burnt completely and the products of combustion have been cooled to room temperature. ఏంటి కంబషన్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి? కోల్ మీరు బర్న్ చేశారనుకోండి, ఏంటి కంబషన్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది, ఇంకేం వస్తుంది? వాటర్ వేపర్ వస్తుంది, లేకపోతే ఇంకా ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్స్ వస్తాయి, లేకపోతే ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ వస్తుంది, ఎక్సెట్రా. వీటిని ఈ గ్యాసెస్ అన్నిటిని కూడా ఏం చేయమని చెప్తున్నాడు? కూల్ చేయమని చెప్తున్నాడు అనమాట. కూల్ డౌన్ టు room temperature, cool down to room temperature. Why we need to cool down to room temperature? Because especially water, if you take water, if the fuel sample contains some amount of moisture content, mostly solid fuels, especially coal, contains some amount of moisture content. So this moisture content during combustioning process, the liberated heat energy, అంటే మీరు fuel sample తీసుకున్నారు, హీట్ ఎనర్జీ లిబరేట్ అయింది, లిబరేట్ అయినటువంటి హీట్ ఎనర్జీ అక్కడ అదే ఫ్యూయల్ శాంపిల్ ఉండే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని, వాటర్ హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని, ఈ వాటర్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది? ఇక్కడ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంది. లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండేటువంటి వాటర్ హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఎట్లా వెళ్ళిపోయింది? గ్యాసియస్ స్టేట్ లో మారింది. అంటే అది అనేది వేపర్ స్టేట్ లో వేపరైజ్ అయిపోయింది అన్నమాట, రైట్? అంటే ఈ మనం లిబరేట్ అయినటువంటి హీట్ ఎనర్జీలో కొంత పార్ట్ హీట్ ఎనర్జీ వాటర్ ని మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ని వేపరైజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడింది అనమాట. అంటే సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది హీట్ ఎనర్జీ ఇస్ వేస్టెడ్. సో అలా వెళ్ళిపోయేటువంటి ఎనర్జీని వేస్ట్ అవ్వకుండా మీరు ఏం చేశారా? కంబషన్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా కూల్ డౌన్ చేసాం, మళ్ళీ కండెన్స్ చేసాం. మనం ఇప్పుడు గ్యాస్ స్టేట్ లోకి మారిన దాన్ని మళ్ళీ కండెన్స్ చేసేసి మళ్ళీ లిక్విడ్ స్టేట్ లో తీసుకొచ్చారు. లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ లిబరేట్ హీట్ ఎనర్జీ. సో దాట్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్. అందుకనే టోటల్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ అని చెప్తున్నాం. మనం దేన్ని వదిలిపెట్టట్లా. అంటే ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్ లో రియాక్షన్ చేస్తారు అనమాట. అంటే ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్ తీసుకుని దీన్ని స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాంబ్ అని పిలుస్తారు అనమాట. ఆ క్లోజ్డ్ కంటైనర్ లో సఫిషియెంట్ గా ఆక్సిజన్ పంపించేస్తాం, లోపల ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఫ్యూయల్ శాంపిల్ తీసుకున్నాం, దీనికి బ్యాటరీ వైర్లు కనెక్ట్ చేసి, రెండు బ్యాటరీలు యానోడ్ క్యాథోడ్, రెండు బ్యాటరీలు కనెక్ట్ చేసి, బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి బర్న్ చేస్తాం. సో బర్న్ చేస్తే ఫ్యూయల్ శాంపిల్ బర్న్ అయిపోయింది. కంప్లీట్ గా బర్న్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్ ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి గ్యాసెస్ ని బయటికి వెళ్ళవట్లా. చూడండి, ఇక్కడ క్లోజ్ చేసాం, మనం క్లోజ్డ్ కంటైనర్ లో చేసాం. బయటికి వెళ్ళకుండా ఇక్కడే ఉండిపోయినాయి. ఉండి ఏం చేస్తున్నాయి? స్లోగా అవి మళ్ళీ రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేస్తున్నాయి. రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చినప్పుడు ఈ హాట్ గ్యాసెస్ రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేటప్పుడు ఎమిట్ ద హీట్ ఎనర్జీ, రైట్? సో దట్ ఎనర్జీ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్. అందుకనే టోటల్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ అని చెప్తున్నాం, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ గ్రాస్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ అని చెప్తున్నాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ లోయర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ, ఇంకా మనం డీటెయిల్ గా దాని గురించి డిస్కషన్. లోయర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ అ నెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లిబరేటెడ్. ఇక్కడ టోటల్ అమౌంట్, ఇక్కడ నెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లిబరేటెడ్ వెన్ యూనిట్ మాస్ of the fuel is burnt completely and the products of combustion are allowed to escape. ఇక్కడ మనం క్లోజ్డ్ కంటైనర్ లో బర్నింగ్ చేసాం కదా, క్లోజ్డ్ కాకుండా ఓపెన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో బర్న్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఎంతైతే హీట్ ఎనర్జీ వస్తుందో హీట్ ఎనర్జీని మాత్రం యూటిలైజ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. ఈ గ్యాసెస్ వల్ల వేస్ట్ అయినటువంటి హీట్ ఎనర్జీని వదిలేసాం మనం బయట. దాన్ని నెట్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ అని పిలుస్తారు, రైట్? ఇట్ ఈస్ ద నెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లిబరేటెడ్ వెన్ యూనిట్ mass of the fuel is burnt completely and the products of combustion are allowed to escape, right? ఇంకా మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 4 years
మీకు 4 years. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన కాలేజీలో ఈ ఇయర్ 2021 ఈ ఇయర్లో ఇప్పటికే మన ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేసి 1000+ అయినాయి. ఇప్పటికి 1000+ ప్లేస్మెంట్స్ అయినాయి. రైట్, మీకు తెలియదు అంటే మనం అంత పాండమిక్ లోను అంత ఏం జరగట్లేదు, ఏమి మీరు ఖాళీగా ఇంటి దగ్గర కూర్చున్నాం, మీరు క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వట్లేదు, సరిగా ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నారు. కానీ జరిగే పనులు బాగానే జరుగుతున్నాయి, మీరు మాత్రమే కాస్త ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నారు. రైట్, ఇప్పుడు వరకు మన కాలేజీలో ప్లేస్మెంట్స్ అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని రైట్ రెడీగా ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఆల్మోస్ట్ జాగాలు వచ్చినాయి. 1000+ ప్లేస్మెంట్స్ అయినాయి ఇప్పటి వరకు SRK ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో, వేరియస్ కంపెనీస్. రైట్, మీరు ఈ 1000 మెంబర్స్లో ఉండాలనుకుంటే రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాలి, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి, ఎప్పటికప్పుడు సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ చేసుకోవాలి. రైట్, జాబ్ చేస్తారో చేయకపోవడం అనేది తర్వాత సంగతి, కానీ అంటే మీరు ఫర్దర్ స్టడీస్కి వెళ్తారో లేకపోతే ఇంకొక కంపెనీ పెట్టుకుంటారో అది వేరే సంగతి. బట్ మనకి కంప్లీట్ ఫైనల్ ఇయర్ అయ్యేసరికి మనకు కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి మన చేతిలో ఒక జాబ్ ఉండాలి. జాయిన్ అవ్వకపోవడం తర్వాత సంగతి. కంపల్సరీగా మనం బయటికి వెళ్ళేసరికి విత్ జాబ్ మీరు బయటికి వెళ్ళాలన్నమాట. గేట్ రాయాలి, గేట్ ర్యాంక్తో పాటుగా ఒక మంచి కంపెనీలో జాబ్తో బయటికి వెళ్తే కాన్ఫిడెన్స్ వేరేగా ఉంటుంది. నాకు జాబ్ వచ్చింది, నేను జాయిన్ అవ్వలేదు, నేను వేరే దానికి వెళ్తున్నాను, అంతేగాని ఖాళీగా రోడ్లంట తిరిగి అలాంటి పరిస్థితి తెచ్చుకోకూడదు. అంటే ఇప్పటి నుంచి మీరు జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. రైట్, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీకు కంప్లీట్ 4 years కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు మంచి కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది. రైట్, ప్యాకేజ్ వచ్చేసి 6 lakhs అని చెప్పాడు. మీకు ఎంత ప్యాకేజ్? per annum 6 lakhs అన్నాడు. per annum 6 lakhs అంటే మంత్లీ ఎంత పడుతుంది? 50,000 రూపీస్ శాలరీ రావాలి మీకు. ఓకే, సో మీరు 6 lakhs అని ఇచ్చేసాడు. మీకు మీ ప్లేస్మెంట్ అయిపోయింది, మీకు జాబ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మంత్ శాలరీ వర్క్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మంత్ శాలరీ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 50,000, నా అకౌంట్లో 50,000 పడిపోతాయని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. రైట్, యాక్చువల్గా 50,000 పడలేదు. ఎంత పడింది? 44,000 రూపీస్ మాత్రమే శాలరీ పడింది. ఏమైపోయినాయి మిగతా 6,000? ఏమైపోయినాయి అంటే ఈ మిగతా 6,000 ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, రైట్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్, తర్వాత పిఎఫ్, ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, ఇంకా మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్, ఇంకా సమ్ అదర్ ఏముంటే అవన్నీ కూడా కట్ చేసుకుని మిగతా అమౌంట్ మీకు శాలరీ ఇచ్చాడు. అదేందా 50,000 శాలరీ రావాలి, బట్ మీకు 44,000 మాత్రమే వచ్చింది. మిగతా 6,000 దేనికి కట్ చేసాడు అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్, ఈపీఎఫ్, మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్, ఇంకా అదర్ ఏమైనా కటింగ్స్ ఉంటే అవి కట్ చేస్తారు అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీకు 50,000 ఏంటి? గ్రాస్ అన్నమాట. దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు? గ్రాస్ శాలరీ అని పిలుస్తారు. ఈ 44,000 ఏమని పిలుస్తారు? నెట్ శాలరీ అని పిలుస్తారు. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టోటల్ కెలరిఫిక్ వాల్యూని ఏమని పిలుస్తాం అంటే గ్రాస్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ అని పిలుస్తాం. కానీ టోటల్ ఉపయోగపడుతుందా మనకి? యాక్చువల్గా మనం బై హ్యాండ్ వచ్చేది ఏంటి? నెట్టే. అలాగని దీన్ని వదలకూడదు, దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి, దీని గురించి మనం చేయాలి. ఎంత మొత్తం టోటల్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, దానిలో మనం ఎంత యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం. ఇందులో ఇప్పుడు వచ్చిన దాంట్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ మనకు రాదు, కానీ పిఎఫ్ మనకు వస్తుంది. మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అవసరాన్ని బట్టి. రైట్, ఇందులో కొంత ఉపయోగం వస్తుంది, కొంత ఉపయోగం లేనిది కూడా ఉంది. సో మనకి గ్రాస్ శాలరీ, నెట్ శాలరీ ఎలాగైతే ఉంటుందో 50,000 మీకు గ్రాస్ శాలరీ అని చెప్తారు, కానీ 50,000 రాట్లా, 44,000 వచ్చింది, లేకపోతే 43,000 వచ్చింది. దాన్ని నెట్ శాలరీ. మనకి ఎంతైతే ఉపయోగపడుతుందో, మన బై హ్యాండ్ ఎంతైతే వస్తుందో దాన్ని నెట్ శాలరీ అన్న. అలానే ఇక్కడ కూడా లోయర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూని ఏమని పిలుస్తున్నాడంటే, లోయర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూని ఏమని పిలుస్తున్నారు? లోయర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూని నెట్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ అని పిలుస్తారు అనమాట. నెట్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ, ఎన్సివి. ఇది అసలు మనకి యాక్చువల్గా ఉపయోగపడేటువంటి వాల్యూ, కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఇదే నెట్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద నెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లిబరేటెడ్ వెన్ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ది ఫ్యూయల్ ఇస్ బర్న్డ్ కంప్లీట్లీ. ఇప్పుడు ఏం చేయమంటున్నాడు ఇక్కడ? The products of combustion are allowed to escape. The products of combustion are allowed to escape. Right? So this is about the gross calorific value and also net calorific value. Now, ఇక్కడ చూడండి, the relation between the how can we calculate gross calorific value, net calorific determination నేను చెప్తాను. ఇక్కడ చూడండి, రిలేషన్ ఇక్కడ చెప్తున్నాను. Net calorific value is equal to net calorific, NCV means net calorific value is equal to gross calorific value minus latent heat of water vapor formed. Latent heat of water vapor
ఫార్మ్డ్. చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ, వాటర్ వేపర్ ఏదైతే ఉందో, వాటర్ వేపర్ ఏదైతే ఫార్మ్ అవుతుంది, మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కోల్లో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కదా, ఈ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఏం చేస్తుంది, హీట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఎలా మారిపోతుంది, లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండేటువంటి వాటర్ ఎలా మారిపోతుంది, గ్యాసియస్ స్టేట్ లో మారిపోతుంది, అంటే వేపర్ స్టేట్ లో మారుతుంది అనమాట. లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఫార్మ్డ్. ఇప్పుడు మనకి ఎంతైతే వాటర్ వేపర్ ఎంత ఫార్మ్ అయిందో అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దాన్ని మనం జీసీబీలోంచి టోటల్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ నుంచి తీసేస్తే మనకు నెట్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ వస్తుంది. దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఫార్మ్డ్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై నోయింగ్ ది మాస్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్. అంటే ఫ్యూయల్ శాంపిల్లో హైడ్రోజన్ మాస్ ఎంత ఉంది, మాస్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్. డైరెక్ట్ గా యాక్చువల్ గా మాస్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము, నేను చెప్తాను. మాస్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ ఇంటూ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ది స్టీమ్, ఇది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ది స్టీమ్ అనేది 587 క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్స్, 587 క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ది స్టీమ్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి మాస్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. మాస్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఏమని చెప్పాడు, 9 ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్. ఎందుకు 9 ని ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశాడంటే కారణం ఏంటి, H2 ప్లస్ half O2 gives rise to H2O కదా. H2 అంటే ఏంటి, 2 అంటే మాస్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్, అటామిక్ మాస్. ఆక్సిజన్ ఎంత అవుతుంది, half O2 ఎంత అవుతుంది, 16, టోటల్ వచ్చి 18. సో ఇప్పుడు 1 గ్రామ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫ్యూయల్ శాంపిల్ ప్రొడ్యూస్ 9 grams ఆఫ్ వాటర్. అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం చూసేది వాటర్ వేపర్ అని చెప్తున్నాం కదా, స్టీమ్ కదా. సో ఇక్కడ మనకి 9 grams వాటర్ వేపర్ ప్రొడ్యూస్ అయింది అంటే అక్కడ దాంట్లో ఎంత ఉన్నట్టు, 1 గ్రామ్ హైడ్రోజన్ ఉన్నట్టు. 18 grams వాటర్ వేపర్ ప్రొడ్యూస్ అయింది అంటే 2 grams హైడ్రోజన్ ఉన్నట్టు. సో ఇక్కడ 9 ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేసాం అనమాట. గ్రాస్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ మైనస్ 9 ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ ఇంటూ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ది స్టీమ్. సో ఇఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, మాస్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేమని చెప్తాం. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ తీసుకోవాలనుకోండి, హైడ్రోజన్ బై 100 వేస్తాం మనం. అంటే ఎందుకనంటే మాస్ ఆఫ్ ది పర్సంటేజ్ అని ఎందుకంటున్నాం, పర్సంటేజ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, హైడ్రోజన్ పర్సంటేజ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం. మాస్ కాకుండా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం ఫ్యూయల్ శాంపిల్. అది మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. హౌ కెన్ వి క్యాలిక్యులేట్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, అది మనం తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో net calorific value is equal to gross calorific value minus net calorific value is equal to gross calorific value minus 9 into hydrogen by 100. That means percentage of hydrogen. అలా కూడా చెప్పక్కర్లా, percentage of hydrogen అని కూడా చెప్పవచ్చు. 9 into percentage of hydrogen into 587. What is 587? Latent heat of the steam. Latent heat of the steam, calories per grams. So if you know the percentage of hydrogen, you definitely calculate the net calorific value. Gross calorific value already మనకు తెలుసు, ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. సో గ్రాస్ calorific value తెలిసి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కనుక తెలిస్తే నెట్ calorific value ఈజీగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో నెట్ calorific value is equal to gross calorific value minus 9 into percentage of hydrogen into 587 calories per grams. ఓకే, సో ఇది గ్రాస్ calorific value నెట్ calorific value రిలేషన్ అన్నమాట. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ determination of calorific value by using bomb calorimeter. Determination of calorific value by using bomb calorimeter. ఇది రేపు క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే ఇది మనకి ఇటు కాకుండా టైం ఉంటుంది, సరిపోదు. సో డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ calorific value by using bomb calorimeter అంటే calorific value ని ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ లిబరేటెడ్ బై ది ఫ్యూయల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ బై ది apparatus which are present in the experiment. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఫ్యూయల్ శాంపిల్ యొక్క మీకు కోల్ శాంపిల్ ఇస్తాను నేను, 1 గ్రామ్ కోల్ శాంపిల్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఆ 1 గ్రామ్ కోల్ శాంపిల్ ని నుంచి కెలరిఫిక్ వాల్యూ అంటే దాన్ని బర్న్ చేసి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ లిబరేట్ అయింది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అది కూడా ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ గ్రాస్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం టోటల్, ఎందుకంటే క్లోజ్డ్ కంటైనర్ లో మనం ఈ ప్రాసెస్ కండక్ట్ చేస్తాం.
సో క్లోజ్డ్ కంటైనర్ లో మనం బర్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, డెఫినెట్ గా మనకి జీసీబీ వస్తుంది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, గ్రాస్ calorific value. An amount of heat energy liberated by the complete combustion of a unit mass of the fuel and the combustion products are allowed to cool down to room temperature. And the combustion products are cooled down to room temperature. That is gross calorific value. Net calorific value, an amount of heat energy liberated by the complete combustion of a unit mass of the fuel and the combustion products are allowed to escape. బయటకు వదిలేస్తున్నాం మనం, అది నెట్ calorific value. సో డీటెయిల్డ్ గా మనం ఈ క్వశ్చన్ రేపు క్లాసులో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ calorific వాల్యూ. ఇప్పటి వరకు మనం జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చెప్పాను, ఇవి కాదు ఇంపార్టెంట్. ఇది రేపు మనం డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ calorific వాల్యూ బై బాంబ్ కిలోమీటర్, ఈ టాపిక్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ రేపు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్. ఓకే, రైట్.